if we're there. Oh, you're live. Okay, asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen ak seen sant di leen jaar bu baax a baax comme ni ko dee defee rek saa su ne foog naa ne every year léegi miin ngeen lii ci ñun ne di leen ñëw indi ñi nga xam ne ñoo ma join tey pour ñu waxtaanee ci autisme parce que ci weer boobu lañ nekk te fooguma ne weer bi war naa jeex te dugguñ ci ñi ma am tey nag fii su fekkee nag maa dégg rek baal leen ma wax leen ma yéen a may dégg su ko defee ma daal di continuer ak waxtaan bi. yéen a maa dégg not suma ñi nekk si lifin bi sax de ak man néeg bee man de xanaa ñi ci biti lay laaj tey ndax yéen a may dégg bu dee yéen a maa dégg rek please wax leen ma yéen a maa dégg su ko defee moom naa continue technical problème so wax leen ma rek ndax yéen a maa dégg waaye yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog si biir néeg bi ak man jàkkaarloo man ndax yéen nag yéen a may dégg waa ñu ngi laa dégg maa dégg listen guys you mean the primary school students can you hear me yes how are you present register bi ñu ko mal dégg nga suñ sëy mu ne present de it looks like say mu ngi struggle foofu lépp tam nit ñi tamit dina ñu ñoo dégg alhamdulilah rabbil alamin Harriet xamoon naa ne yow yaa ngi ko wax ne yi ñoo dégg Harriet demal nga tëddi nelaw ana naan mburu bi baax na daal ma njaabu bi mu ne naan mburu bi daal mu ne olof yi xam nga olof yi I think for the past 3 years, correct me if I'm wrong, maa ngi am ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu waxtaanee ci autisme foog naa ne fi mu nekk nii àdduna si askan bi kenn du leen waxati yëfi autisme foog naa ne they have been aware enough waaye ba tey rek dama ne boobu set dañoo beesalaat te fi mu nekk nii ci beesalaat lañ toll nii ma am fi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal néeg bi tey ma bàyyi leen ñoom ñëpp nag ku nekk nag wane sa boppa daal di nuyu su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi kon nag Yata yow mi nga xam ne yaa tey foofu noonu ma bàyyi la nga dal di waxtaan bi Yata na ngeen def maa ngi leen a nuyu seen tur ak seen santa thank you for joining us today hopefully tey dinañ mun a waxtaan ak yéen si yëfi autism bi share information ak ideas ba pare answer any questions yoo xam ne moom ngeen ñu amal jërëjëf jërëjëf Yata ma remind nit ñi rek Yata wax nga ko important foofu noonu su fekkee da ngeen am question bi ngeen bëgg a ñu call leen just send me a message on Messenger I will call you su ko defee nga bokk ci waxtaan bi ku bëgg a bokk rek call ma send me a message on Messenger don't call just send me a message and I'll call you okay say yow it ñu bàyyi la nga nuyoo hello asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan ñi catch show bi right now ak ñi ko catch later man la Seynabou Diop part of the team from Gambia Association for Autism and Developmental Disabilities liñ ko dee defee at bu nekk nag ñu waxtaan ak yéen te ñu ngi leen a appreciate bu baax a baax ne sonnu leen si saa yu ñëwee ngeen jàppale ñu so tey nag waxtaan bi dina yaatu torop ba pare ku am questions send ñu ko there is no questions is off limit parce que ñun ñëpp dañoo jàngalante te koo xam ne seetaan nga show bi wala seetaan nga ko later on mun nga faa jàng loo xam ne di nga dimbale ida sa boppa wala sa mbokka wala sa dëkkandoor so ñu ngi leen a dalal ak jaama waaw ñu ñëw nag jël gis nga man nag ñii laa mel ladies first dama live up to that expectation ak standard ladies first góor ñi daal mooy wax ñii sax naa dañ ko déggoo soo seen bulu ñëw toog nii anyway Aïssatou dalal naa la jërëjëf Fatoumata waaye nag mere naa la danga waroon a bàyyi Seynabou mujjee wax because after bu Seynabou waxee what can I add nothing mënuma add dara foofu noonu danga ma waroon a bàyyi ma jëkk a wax ben Yata wax anyway
maa ngi tudd Aïssatou Diallo man tamit maa ngi bokk si GAADD ñu ngi try pour wax olof dinaa si dugal tuuti angale ngeen baalal ma nag waaye ñu ngi try pour def ko wax yi fi autism bi si olof daal comme ni ma ko waxee man maa ngi tudd Aïssatou man tamit si GAADD laa bokk that's it. kay jërëjëf Aïssatou kon nag ñu am naka monsieur OS ban laa war a njëkkee sax ma jël kan non xaaral ma dalal Sana gis miin naa ko xaaral ma dalal Sana ñu bàyyi la yow itam nga nuyoo. Assalamualaikum. Thank you so much. Man la Sana. Man maay teri GAADD bi and gars yi waxuñ seen title si waaye naa leen introduce ñoom ñëpp. Seynabou mooy vice président. Da nga yàkkamti non mais ma dog la mais da nga yàkkamti yow da nga xaar man wii may laajte yow nga laajte kan mooy kii saa waay xamul suñ routine naka la sëy saa waay xamul non dañ ñu waxal man maay Sana Sarr GAADD Gambia Association for Autism. Okay. Ogis kon yow tamit dalal naa la si biir kër gi. Jërëjëf Fatou si co-hosting us again comme niñ ko dee defee rek at bu nekk man maa ngi tudd Ogis dëkk Angleterre si Manchester also a member of the GAADD team. foofu nag maa ko doon bëgg a jaay gaaw noonu rek wax na dëgg nag gars yi nag day waroon a wax seen title si nag xam nga nag Sana mool gën a tubaabe xam nga gën a tubaabe dafa am ak tubaab dafa am soo Sana dafa win gars yi foofu rek waaye ba tey rek comme que demee na noonu rek ma dimbale gars yi rek wal leen ne yettam yi ngeen gis noonu mu toog ma commencé ko sax si vice président bi moom mooy Sey Jobe right correct me if I'm wrong I think Sey is the vice president right. Wow, so same way the vice president, and that's the beautiful thing. Gis nga dañ ko waxante red lipstick bi gis ngeen suñu red lipstick bi yéen a ko gis booy si nag bëggoon nañ leen see dugal waaye unfortunately la mun taxaw seen jabar yee bañ waaye anyway lépp nañ ko ba beneen yoon next time we'll have them wear blue lipstick. I dare you to wear blue lipstick and you're talking anyway. Same way the vice president of GAADD. And nga am yata mi nga xam ne moom tam mooy secretary bi nga am Ogis mooy the vice president in charge of Europe waaw xam naa boobu nga wax ñu ko afta naka la fa demee dégg nga Ogis loolu laa gis kii de du noonu la Aïssatou public relation ba pare nga am Ndey I think ne Ndey will be joining us with audio suma lifin so Ndey moom tamit help me guys help me here Ndey moom fan la ci affaire si. They member of the executive team, right? Okay, they member of the executive. All right. Kon guy, gannaaw buñ leen waxee kan mooy kan fii kon nag tey so I mean any question related to autism, please feel free ngeen laajte. Dama dee faral di wax ne at bu nekk dama ko dee wax. Foog naa tey autism léegi it's open. Ibeeku na ni xam nañ lan mooy autism léegi because these beautiful ladies ngeen gis ne ñu toog they have been the voice of it and advocating for it for a very long time. So hamna ne wax nañu waxa ben nit ñi they are used to it. I wouldn't say used. Of course you still have people ñi nga xam ne ñu still lock themselves in and because that's all to do with the lim àndal waaye loolu yëpp nañ ci ñëw si kanam waaye foog naa ne tey ku bëggut a wane sa bopp sax soo bëggee kool mën ngaa kool nga laajte because it's the science yaa ngi fa but you don't know what to do where to go to so here ñi nga xam ne ñu ngi dunda ak doom yi nga xam ne am nañ ko te seen doom yi te kuñ ci wax age seen doom la ngeen war a xam ne they experience on dunda nañ ko so feel free pour ngeen call join in ngeen laaj out loud you can send them to me su ko defee man mun naa koo laaj gars yi ñoom tamit tam ci ron bu fekkee ne da ngeen bëgg a get in contact with these people just let me know ñu pass them ma pass them seen details ngeen wax ak ñoom because ñun ñoo mën a dimbalante surtout maa ñun ci jigéen ñun ñoo mën a dimbalante suñ dimbalante wut rek lii nga xam ne ñun dañ naan suñ ñëwoon Gambie ba léegi xëy na duñ ko mën a waxantoo comme niñ ko waxantoo léegi waaye gis nga ñii ñoo tax tey Gambie tey ñu bari xam nañ ne sa seen doom yi dañ am autisme te xamuñ ko woon yow yaa ngi am autisme yaa ngi si Europe bi fii sax xëy na xamuloo ne sax sa doom mu ngi ko am so waxtaan yu mel nii mooy faral di indi nit ñi xam science yi kana ko am naka la ko amee ba level la nekk ak yooyu yëpp because man
through lii seen first time seen first session bi maam tu caam ak ñoom sëy ñëpp ñëwee woon si laa xam bu baax a baax and then from there ma start di recognize you never be sa doom will never be diagnosed because it so amee that fear ne jotu ko that person will never be diagnosed anyway suma wax bi balaa moo gën a gudda di bari ma am nag Sana moom Sana man gentleman force maa wax lii rob naa jigéen ñi gentleman force ñëpp a ngi digga GAADD you know so ñu bëgg rek nga may ñu tuuti waxtaan ak ñu because waxtaan balaa moo neex nit ñi xam luy bopp bi waxtaan bi ak lan mooy li ñuy waxtaanee ak lan mooy xam nga lan la ëmba so yow ma laaj la tey lan mooy GAADD. waaw jërëjëf si laajte bi am na solo trop because comme noo ko waxee yaaga nañoo génn GAADD di wax for the past 2 years ñu ngi register and well before that maa si sey yi ak ñoom yeta yëpp ñu ngi wax si yëfi autism waaye unfortunately benn tey nekkut ne ñëpp ñoo xam autism ñi ko dégga bari na waaye ñi ko déggut foog naa especially suñ community bi si Gambia moo ëppa and si àdduna si yëpp si even developed countries si dëkkan yi full understanding in nit ñi of autism niñ ko xamee des na dafa des benn tey so moo tax ñun dañ war di jóg di continuer di waxtaana suñ nit ñi autism si gàttal ni ma ko mën a waxee ñu bari dañ ko dee xoolee ne feebar la wala yooyu waaye disorder la disorder man suma understanding mooy loo xam ne comme melut ni nga xam ne noonu lañ ko dee faral dee gisee so nga gis nit ki comme su fekkee ne loo xam ne la yaa ngi compter nga compter benn ñaar ñetta ñeneent disorder mooy comme léegi instead of nga am benn mu topp ñaar topp ko ñetta topp ko ñeneent topp ko da nga am benn ñaar am ñeneent bi ba pare xëj na nga ñëw am ñetta bi so looloy disorder comme niñ ko miirndee di ko dee faral dee gisee demeewut noonu so loolu si biir yaram bi la o si biir xel bi scientist yi benn tey ñu ngi study loolu so da nga gis ne loolu su amee si nit especially si xaleel nga ko dee njëkk a gisee di nga gis ne yeneen yoo xam ne yeneen xale yi comme at bi nga xam ne moom lañ dee am ba commencé wax duñ ko dee xale yi am disorder bi duñ dee commencé wax noonu wala am na yeneen mandarga yoo xam ne suma borom yi tey dinañ si duga ñoom dinañ explain lan mooy signs and symptoms yoo xam ne soo ko gisee rek di nga xam ne xëj na lii autism la so waaye da nga gis ne loolu loo xam ne la dafa utee xam nga nit naturally ñemewuñ lu utee rek dañ ko dee ragal wala ñu jéem koo explain especially suñ ko understand so ñun suñ society especially Gambia da nga gis ne su loolu amee dinañ gis nit ki nga ne kii dafa am rab wala kii dafa dof wala kii dafa tooy wala jinne ko jàppa yóbbu leen ko si paa bi mu ñaanal ko sanga leen ko lii te fekk loolu yëpp nekkut loo xam ne lu ko war a faj la loo xam ne la foog nga understand ko nga accept ko ba pare nga dem si professional si ñi nga xam ne ñoo jàngat mbir yi parce que yëfi behavior la nga gis ne ñoom ñu mun la seet dimbale waaye nga gis ne ak li ñoo wax yëpp benn tey li si gën a jafe mooy nit nga gis yéenay sa doom bi nga ne suma doom bi day duy wax pour nga accept ne waa xëj na suma doom dafa utee ak ñeneen ñi loolu daf dee jafe sax si yow mi nga xam ne yaay waajuri xale boobu wala léegi-léeg nga rus koo wax wala nga ragal koo wax so looloo tax GAADD ñoom ñu jóg ñun ñëpp ñu jóg ne lii loo xam ne la suñ jógut ñu waxtaanee ko suñ mbokka yi suñ nit ñi suñ Gambian community si ñi nga xam ne ñu ngi Gambie ak ñu nekk si Europe beeg America bi yëpp suñ xamut lii ba commencé di accept di xam ne waa lii moo tax ba pare nii laa war a def wala yoon yi laa war a jaar pour utal suma doom dimbal dangay gis ne xale yooyu duñ am dimbal biñ soxla so moo tax ñun suñ mbootaay mi ñu jóg ñu ne waaw waxtaan bii la ñoo gën a soxal si yëfi si Gambia ak Gambian communities so basically loolu mooy GAADD looloo ñu jógal ba pare suñ raise awareness mooy ñu wax nit ñi ñu start nit ñi di xam lan la ak yan yoon lañ war a jaar bu gën a ñoo indi ay ndimbal yoo xam ne tamit suñ mbokk yi nekk Gambia ñi fa am doom o jarbaat o raka ñoo xam ne ñu ngi am disorder bi ñoo wax nii
ñu seet naka lañ leen di mën a dimbale so si gàttal daal looloy autism and looloo ñu tax a jóg ñun GAADD. Okay. Laal nga nag ci autism nag pare moo woon sax ku nga laaj moom bëggoon nag nga li ëpp ci GAADD bëggoon nañoo xam kay baax na waaye bëggoon nañoo xam GAADD fan la toll fu mu nekk nii since because every year I have some of you here so dañ dee waxtaanee GAADD so people need an update to know GAADD lan la def si fan la toll si lan la nekk right now lan la yokk askan bi si xam nga façon yu mel noonu surtout ma fi mu nekk nii yaa ngi dégg ñu yow si coronavirus COVID-19 lañ nekk nii so GAADD fi mu nekk nii si lan ngeen ay yëngu ak lan ngeen def depuis bi ñu leen bàyyee last year ba léegi lan la GAADD def. jërëjëf si laajte bu am solo boobu so GAADD naa leen wax ne register nañ léegi nekk nañ non-profit organisation si America fii as GAADD ba pare nekk nañ non-profit organisation Gambia or NGO lañ ko def ooyee foofu. Comme léegi America anybody who make donation towards GAADD it's tax deductible so waxtu claim sa taxes jotee di nga ko mën a file ak yooyu noonu and mun nañoo operate as legitimately legally IRS bi ak government bi recognize nañu as an organisation suñ liggéey si li si gën a am solo mooy pour nit ñi xam ñu aware xam lan mooy autism ak naka la ñoo mën a dimbale so loolu moom yaaga nañ si and ñu ngi see continuer di yëngu daaw last year around I think it was boori October am nañ suñ first major event Atlanta waa Atlanta teral teeru nañ ñu ba pare dimbale nañ ñu torop ñu raise funds ñu ñëw donate seen xaalis ñu am ba pare apart from raise funds ñu am awareness programme boo xam ne taxaw nañ fa ñu waxtaan am ñoo xam ne jóg nañ wax seen affaire challenges yi ñoo face or you know li ñoo def daal si mbiri autism so ñu raise awareness ba pare am na ay families yoo xam ne tamit ñu ngi am doom on the spectrum ñu am ay games ak yooyu yëpp so very successful event kontaan nañ si torop ba pare ñu ngi gërëm ñëpp a nga xam ne ñoo ñu support now on the other front mooy biir Gambia man last year boori si summer bi jotoon naa dem Gambia because li ñoo def bugga nañoo foog ñu liggéey ak Ministry of Education bi ak Ministry of Social Welfare Ministry of Health ak yooyu noonu yëpp so ma fa demee am naa opportunity pour meet Minister of Education Miss School moom suma former teacher la and dem nañ waxtaan nañ and pledge na ne di ñu support ministry bi di liggéeya GAADD because suñ part of suñ plan si mooy pour start for school or a pilot classroom not necessarily school for now waaye pilot classroom pour study naka la li ñoo gis fii si America bi ak si Europe bi si yëfi jàngeekaay school yi ni ñoo digalante deflante xale yi nga xam ne ñoo nekk on the spectrum ñu seet ndax naka lañ ko mën a customiser pour mu work pour ñun suñ society Gambia so am nañ meeting boobu ñu ngi am ay communications with ñoom Dr. Sala na Lamtoro ñoom ñëpp ñu ngi pledge pour ñu ngi pare pour support autism awareness and autism support in the Gambia ba pare sey tamit dem na Gambia after loolu am na ay programme because comme noo ko waxee rek ñu ngi am programme fii a lot of them on the internet and things like that why dañ need pour reach a broader community in Gambia. I was coming to that. Is it reaching the right people? Because diaspora, people keep saying diaspora. But what you see on Facebook, even though Gambia is a very small country, we keep saying 2 million people. But what we see on Facebook, you see the 4 million voting. Lututila. So, legi, ngi rich. Ngi wara rich. Wow. So for now, thankfully, the power of the internet, power of Facebook, power of your yip. So through that, some of the programs, come I Kirfatu, I Harona, your yip definitely go. But also in the works, the ligue at some local organizations come Starfish and Lingo Ligue Moy, pour nakalanyo ame groups you do civil villages. Gonna remote, pour waxtana nit ñi because autism nekku ne dafa am ci city bi rek or am Europe rek 1 in 4 nakala to that the percentages suma teammates dinañ go into that waaye dafa bari so yaa ngay gis ne ñu ngay door sensitization inside the communities
in the Gambia. And some of the best things, you know, want some of the feedback that we're getting, because every program we muy Facebook wala, you know, after Kir Fatou be Haruna show bi, you know, nit ñang ñoo contact ñu man de suma doom lii ak lii laa gis li ngeen doon waxtaan dafa mel ni suma doom, you know, lu mel noonu la am. Wala am na ñoo xam ne ñu ngi laa wax ne waaw man de man lii yaaga naa xam ne moom la waaye ñeme ñu ma koo wax. Da ngeen ma inspire pour ma gis ne am na yaay buy taxaw pour ne waaw man suma doom lii la am ba pare nii laa ko mën a dimbalee. So façon feedback yooyu ñu ngi koo jot. But alongside that, pour yëfi pilot classroom bi tamit li ñoo def ñu ngi waxtaan ak some of the local schools in the Gambia. Buguma tuda tur waaye pour seet ndax dinañu mën a accommodate ban façon partnership leen ñoo am si seen biir place yi, you know, pour mun fa establish some pilot classroom. So a lot is going on, and a lot of feedback, positive ones, is coming through. Thank you very much. Mbokk yi yéen mi jot a dugg si léegi programme bi am ni tey mooy nekk programme boo xam ne gan la fii nii si suma plateforme. Nekk na programme la saa su ne for the past I think 2 or 3 years dañ dee ñëw fii waxtaanee ko muy autisme te ñu nekk ci weeram foog rek ñu waxtaanee ko comme ni ñu ko dee defee rek. Sana soo gisee ma xëcc sa bos guddal ko ba bugg a dee parce que ñoom seen ñëpp jaaroon nañ fi waxtaan nañ ci lu bëri ci autisme. Wax nañ lu bëri waaye ba léegi rek ma bëggoon mu guddal nañu xam fan ngeen toolu ak naka ngeen a def Gambia ak si lan ngeen nekk parce que dañ dee gis organisation si bëri dañ dee ñëw ñu start mbootaay léegi suñu startee mbootaay bi dañ dee fàtte pour update nit ñi dañ dee fàtte pour ñëw fàttali nit ñi li taxoon ñu def mbootaay bi te loolu dafa tax nit ñi fàtte di nga gis ne nit ki beesal ko ba bu set su ma sañoon every month di ngeen ñëw fii soo leen wax 10 minutes sax dinañ wax 10 minutes because nit ñi dañ leen war a fàttali of ñun lan lañ am all the time. Mu ngi freeze nag xaw ma ne nit ñi ñu maa dégg xaw ma ne yéen a may dégg man from my end mu ngi freeze. Man maa laa dégg waaw. ok laa dégg. waaw yéen a maa dégg. jërëjëf waaw Sana dinañ ñëwaat. waaw jërëjëf Sana lifin naa kontaan naa ci sa response bi léegi ñu daal di dem ci Yata yow tamit ñu dugg si waxtaan bi ak yow tuuti laaj la parce que bëggoon naa tey nga waxtaan ak ñun ci li nga xam ne mooy signs yi symptoms yi ba pare tamit bëgg naa tamit nga wax ñu autisme bu baax parce que nit ñi ñu fa xam nañ autisme xamuñ lan mooy autisme foofu laa la jagle tey Yata. waa jërëjëf Fatoumata jërëjëf mbokk yi yëpp ñu ñëw déglu si plateforme bi man ku ma xam na ne dama am doom boo xam ne dafa am bu ngi si on the autism spectrum fi nekk 12 years la am jigéen la waaye macha allah because of maa ngi catch autism am bi bu mu amee 18 months so by 22 months dooroon na di am di access dooroon naa di access services ñu mu war a am yëpp si community bi ma dëkka maanaam si pour dimbali ko pour mu wax pour dimbali ko pour xam nga muy mun a lifin attention bare dinañ si gën a duga si waxtaan bi waaye ma ne xaaral ma doole rek pour lan mooy autisme pour nga ñi nga xam ne xamuñ waaye autisme moom disability la o texa boo xam ne daf dee tax nit du mun a communicate ak defalante yeneen nit daal si gàtta daal loolu la te dafa nekk loo xam ne dafa nekk di grow very fast si suñ community si fi mu nekk according to Center for Disease Control, the CDC, benn xale bu nekk out of 54 benn bu nekk out of 54 ñu jox na autism spectrum so li nga gis lu garaaw la because soo xalaatee ngeen continue di grow so li ñooy def nii lu am solo la because fi la ñoo mën a toog di waxtaan nit ñi create awareness pour ñuy bàyyi xel seen xale yi ak yooyu because xale bi soo munee soo ko bàyyee xel nga catch the signs early di ko mën a dimbale bu baax a baax so dinaa dugg si léegi signs and symptoms yoo xam ne war ngeen di ko bàyyi xel nu ma ko waxee rek soo amee xale bu ndaw
yi ko mën a bàyyi xel ak yooyu noonu and nag soo suspecté ne mu ngi am yooyu o gis nga si dara daal nga dem waxtaan sa docteur bi ay xale bu nekk dinaa wax ne xale bu nekk dafa different so benn xaleel the same symptoms so waaye yi ma leen a wax ni is something loo xam ne again bu ngeen ko bàyyi xel soo leen ko bàyyee xel ngeen am si li leen si lifin jaaxal daal ngeen toog ngeen waxtaana seen docteur bi su nekkee ne da ngeen waxtaana tamit seen docteur bi munu leen a wax lu set ngeen dem uti keneen koo leen a waxtaana because léegi-léegi man suma boppa dal na ma boo xam ne mun naa wax ne parent instinct li nga xam ne yow yaa ngi ko yëg as a parent especially su nekkee ne yow yaa ngi amoon yeneen doom yow war nga xam lan lu xale boobu amoon ak lu xale bi nga am ni am na lu si utee or something si sa biir daal si biir yaay dina la wan ne so am na loo xam ne dafa off ak xale bi waaye anyway ma gën see waxtaan ak yan rek loon mooy yooyu noonu ñi nga xam ne di nga ko war a bàyyi xel si xale bi waaw so mostly xale yi nga xam ne dañ nekk si spectrum bi seen wax daf du dee gaaw su dee dañoo wax tamit wax bi duy gaaw or am na ñoo xam ne duñ dee wax at all man suma doom bi si boppam dina dee wax de waaye tuuti so dafa mel ni xale boo xam ne mu ngi am 3 years or so am na xale yoo xam ne nag dinañ wax waaye dina am yeneen jikko si ñoom yoo xam ne di nga ko gis yoo xam ne di nga xam ne daal xale bi àggut fam na war a àgga yooyu yëpp is something to look for ak naka la ñoo foyee ak yeneen xale yi léegi-léegi di nga am xale boo xam ne sa doom bi di nga seetlu ne xale yi su ñëwee du nangoo foy ak benn xaleel dafa dem toog benn place rek di foo moom kenn mbaa mu toog benn place di nekk di rock boppam mbaa mu ngi wóor nekk di wóor di spin or di flap yaramam dafa nekk di ko def all the time or noise su amee mu dégga noise dangaa gis mu jël loxom bi def ko si noppam bi du bugga niiga do noise boobu mu daw benn place nobu benn place di lifen pour daw noise boobu noonu rek bi nga xam ne mooy nekk si lifenam bi yii yëpp is something loo xam ne war nañ di ko bàyyi xel or poor eye contact dangaa gis xale bi yaa ngi wax ak moom du la xool noo mun di wax noo mun di lifen dafa nekk di la avoid rek or suy wax tamit dafa nekk di wax benn wax bi over again dafa nekk di ko wax di ko repeat or yenn actions jikko yoo xam ne mu ko def di ko repeat loolu yëpp these are all red flags attention span bi tamit nga gis ne yaa ngi wax ak xale bi yow li nga wax ak li mooy def du benn so yaa ngi nekk di wax yenn yi dama day gis ñoo xam ne dañ ngi frustrate yaa ngi wax ak xale bi mu ngi def leneen or xam nga ne xale bi nekkul di déglu li nga wax daal so ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax dina am yeneen xale yoo xam ne tamit dañoo delay in speech am na yeneen xale yoo xam ne xëy na maybe duñu wax sax bañ age 6 or 7 loolu yëpp is something loo xam ne antuwut pour nga toog nga bàyyi ko noonu rek soo gisee yooyu noonu yëpp pour yow sax for your own self pour nga amal sa lifin am ku la answer those questions nga talk to your healthcare professional waaw because man suma boppa nu ma leen ko doon waxee earlier on man suma doom bi bu ma amee woon concerns yooyu about moom dama dee dem pour man I noticed it very early on 8 months of age because dama gis ne su ma ko dee oo dama nekk Seynabou du ma xool sax dafa mel ni nekkuma di wax ak moom dama nekk di oo xam nga loolu si suma biir daal daf ma daan xatal mu ne waaw xale bi lu tax suma ko di oo duma di nangoo uyu ba pare daf daan tuur dafa jooy am na yenn jooy yoo xam ne di nga xam ne dëgga kii lii am na lu xew de xam nga so loolu noonu yëpp dama daan dem ma waxtaan ko suma pediatrician bi ma ne ko listen man suma doom bi
su ma ko dee oo duma dee uyu ba pare duma dee xool ba pare daf dee nekk di jooy mu ne well check nañ ko yëpp a ngi ok yëpp a ngi fine foog naa ne naka la tuddaat mu ngi développe naka la war a développé waaye again something loo xam ne moo nekk si man mu maa wax ne déedéet kii daal lim laa wax bàyyi sa xel daal. So again, suma amati appointment, ma demaat raise the same concerns, just being persistent. Why the same answer? But finally, at 15 months, madam, must say, money, you know what did it? Because key, ne could you wax, come nakala wara wahe, ne could di smako or dumadi uyu, bepare the fanika, yen say the fanika, the feature, the round be in a circle, something is definitely wrong. So ma delluwaat si docteur bi ma ne ko tey du ma fi jógee di nga ma wax dara because man xam naa ne suma docteur suma doom bi am na loo xam ne lifinut si moom am na li xew so tey moom du ma fi jógee so maa ngi leen a ñaan yéen mi nga xam ne yéen ay parents yi yéen ak maa déglu you are your child's biggest advocate gis nga soo jógetee kenn bëggul pour dégga doomam bi ne am na lu ko jar kenn bëggul loolu because ñun ñëpp suñu sañoon sa doom bi dafa nekk nu nga bëgg mu mel noonu la mooy mel waaye yàlla mooy binda so you as a parent you are your child's biggest advocate boo xamee boo gisee loo xam ne daf la jaaxal sa doom ko nekkul di jógal dem utal ko help jógal nga dem utal ko help because the quicker you nga def loolu noonu mooy mun a jàpp dimbali sa doom bi pour mu reach full potential am the quicker the better. So xam naa ne loolu tamit daf dee métti si parents because man mii toog fii nii sax du ma leen wax ne loolu noonu dafa easy parce que easy wul ku ma xam na lan laa go through si suma yëfi doom bi di nga jooy di nga depress di nga def lu nekka waaye si biir loolu noonu yëpp taxawal sa tànka bi mu dëgër taka sa malaan jóg nga ne waaw dinaa dimbale suma doom soo demee dimbale ko ba pare soo duggee dem def li nga def ba pare soo ñëwee dugal sa biir néeg nga jooy ni nga war a jooyee defal li nga war a def waaye sa doom bi daal jógal nga faytal ko parce que moom yow rek la am pour nga mën a jóg nga dimbale ko pour nga faytal ko so man si loolu laa bëggoon a wax rek so dinaa bàyyi suma yeneen teammates yi ñoom ñu gën a wax den dinaa dugal si biir boo leen amee any question or concern then dinaa answer lu ma mun on my end waaye ma bàyyi Aïssatou o Auguste ñu gën a dugg si waxtaan bi maa ngi leen a sant. jërëjëf li nga wax foofu lu am solo la ndeysaan science yi comme ni ko dee waxee rek dinaa ci gën a dugg ak sëy si biir parce que am na yoo xam ne bëgg naa ko koo laaj ñu dañ leen xam-xam lu xëy na yow da nga gaaw a am gis-gis seetlu bay sa xel waaye nag ñun Gambien bi léegi sax soo bàyyee sa xel torop ñu naan la danga mun a seetlu torop danga mun a lii torop yow xit foog naa ne yow yaay put li into boppi xale bi xit na lii sa jotu ko and things like that so seetlu dafa baax lu am solo la nañuy seetlul dem uti help ñu jox la result ne du dara moo gën ñàkk a seetlu atool gan boobu nag xam na ñoo dal tuuti ci ñun surtout ñun jigéen ñi dañ dee foog na ñu ngee seetlu ba ñun li ma dee wax mooy ci li ñuy seetlu mooy ndax suñ doom mu ngee sol loolu pour yëpp ci biti pour nit ñi ci biti gis ko la ndax suma doom mu ngee sol lu baax ndax suma doom mu ngee lii fi mu nekk sax laa gis léegi ñun jigéen ñi ñu focus on suma doom dafa war a jàng daf ma war a gën a jàng because yooyu yëpp ci competition la waaye ndax am nañ seetlu ci wér bu yaram yi suñ doom ma daal dina dugg ak sëy si biir sëy comme ni ma ko waxee rek dalalaat la ku xam rek xam na ne sëy Fatoumatta la sëy maa ko buggal suma bopp rek suma biir xol bi foo dee ma gis ko Gambie dafa tëb ma tëb maa ngi tey mic bi dama ko suma gannaaw parce que bëgguma nit ñi sax dégg excitement I have seen her for the first time in my life in person many years ñu ngi toog fii di waxtaan finally I get to see this lady that I really adore admire and in love with so and you know she gave me the same say dara change I was a bit emotional but I hide it xam nga ma man suma yaay indi la suma papa indi la ma tuuti ma jooy but anyway I'm so happy to have you on board again. Thank you jërëjëf Fatoumatta. waaw fu ma bëggoon a dugg ak yow tey mooy ñu waxtaan ci acceptance in society ne fii ñu nekk ci bitim réew acceptance bi easy na te tey soo géegee ñu ne awareness suñ mbokk yi ñoo tax
ñi nga xam ne dafa difficult pour ñoom pour ñu accept te dama bëgg ñu dugg foofu noonu waxtaan ci acceptance waxtaan ci xam nga li nga xam ne moom lañu dee label su fekkee da nga am doom instead of yaay bi jóg sax pour dimbale doomam mu ngi xalaat lan la société di wax si xale boobu ci kaw ay manière xale bi wala tut ndax xale bi am na lu ko jote ci manière bala moo xoole ba moom yaay bi si boppam ci dëgg-dëgg dañ ko fi gis yaay bay tax sax nit ñi duñ dooleel feebari xale bi yaay bi mooy tax yépp ci ne bañ na ko xoolee ne doomam bi dal na ko ba moom si wax mu ne ko bàyyi ko dafay dof doflu dafa bëgg fi dof doflu bàyyi leen ko dafa bëgg fi rab kii fanaa am na lu ko lifin am na lu ba pare nag bëgg naa nga dugg ci nag ci medical side bi am na yaay yi ñun xal nañoo xala sàggan tuuti ñu gis suñ doom def naka si dut noonu ñu ngi xalaat liggéey olof duñ mës a xalaat ne li liggéey docteur la nañ ko yóbbu lopitaan ñu ngi xalaat ne xaaral ma dem ci sëriñ ma paate wala gis nañ fi fan yii nii bàyyi naka bàyyi nga la yi moo wax ci suma Facebook bi that comedian ñu dem ci sëriñ yu mel noonu fàtte ne lii mun naa am du feebar bu mel noonu buñ leen dee jaxase feebari olof bi ak feebari tubaab bi am na lu nga xam ne tubaab bee ko moom mënuñ ko jël ci moom am na lu nga xam ne nag suñ cosaan la fii lañ ko fekk mënuñ ko jël ci maam yi waaye sëy bëgg naa nga dugal foofu noonu tuuti. waa jërëjëf sëy naa sëy baala ma balaa ngaa ñëw Fatmata lu gaata rek laa bëgg a wax si seetlu nga waxi Fatmata ñan la fi wax yaay yi on dara ci papa yi léegi ma léegi dinaa ñëw ci am na foo leen ay ñëwee xam nga ñun yaay yi ñu wax dëgg la yaayee jël force moo tax yaayee jël force because yaay yi nga baalal ma fu mu wax nii yaay yi ñooy seetlu ko ñoo dee seetlu waxuma ne papa yi dañuy seetlu waaye da nga am 10% of papa yuy seetlu ci doom waaye yaay moo dee war a mun a seetlu early science yaay moo ko war a gën a mun a bàyyi xel dégluñ ko sas ko yaay yëdde waaye yaay dafa play a very big role ci façon bu nekk noonu ci upbringing yi doomam wax dëgg wow so lady acceptance, it's like one of the biggest challenges, you parents and caregivers their experience when it comes to autism. Topic bu sensitive la so maa ngi jégalu wax moom xam nga sooy wax moom easy wut xam nga foog léegi nga offend some people but tey suñoo waxtaanee fi acceptance dañ ko wax as it is. Am na parents yu bari yu nga xam ne lu tax duñ dee accept, especially in the third world countries. Now this is not only Gambia because man dama dee read a lot about autism in Africa because daf ñu dee help si li GAADD bugga def tamit. The number one problem mooy stigma bi mooy ne nit ñi naka la ñoo lebelee sa doom bi dafa tooy dafa ñoradi wala dafa yaradeku depend na rek ban level autism la am. Number two mooy superstition bi mooy raba ko amee jinne ko amee wala yaayam dafa bon wala lii la doon def loolu moo tax doomam bi mel nii xam nga gis naa ñoo xam ne dañoo wax ne ngelaw a duga yaayam daf daan génn timis daf daan naka la tuddaati waa kër jabar bi wala waa kër jëkkër bi bugguñ ma ñoom ñoo liggéey suma doom bi. It's a lot of factors li affect xam nga families ñu nga xam ne seen doom yi ñoo am autism te loolu moo tax ñun suñu waxtaan bi always duñ si dee sona every year kontaan nañ si li ñu dee ibil sa plateforme bi ñu ñëw di waxtaan because duñ mun a assume ne rek depuis 2009 ñu ngi wax about autism léegi ñëpp xam nañ luy autism léegi na gaay accept rek ñu move on déedéet because every year new diagnosis mu ngi am. So from 10 years ago it was probably 1 in 150 kids. As of earlier this year dem na to 1 in 54 kids and one in every 4 boys. Those numbers are very high. Moo tax waxtaan bi war a continue ba pare ñu continue di reiterate or gën a bamtuwaat lan moo tax acceptance important because soo nangoo ne comme lu ko yeta waxee yow yaay sa doom bi yow yaay biggest advocate am képp ku mun a taxawal sa doom
du la raw yow bi ko jur wala yow bi ko nekk di take care because gis nañ ñu bari ñu nga xam ne mënuñoo amee seen doom yi because of the challenges lu si involved dañ ko mujjee jël jox ko ida seen yaay yi so am na ñoo xam ne seen grandparents yaa leen nekk di raise wala seen yeneen mbokka the number one thing mooy stigma bi so ñu bari da ngaa dégga well man duma mun a wax ne o accept ne suma doom bi dafa am disability because of ni ko nit ñi di lebele ni ko suma mbokk yi di lebele ni ko suma dëkkandoor yi di lebele wala ni ko suma xarit yi di lebele ok yaa ngi xelaat suma xarit yi mun naa am ñu wax ne o wala kii doomam bi te loolu sax dañ ko dee gis lu bari di nga dégg dégg nga diw bi ne doomam bi la am moom rek a xam lan la def ba doomam bi am loolu noonu so loolu dafa bring a lot of fear si parents yu bari pour ñu accept seen doom seen disability but ñun GAADD liñ dee bamtu rek mooy whether you are the caregiver wala you are the parent that child on the spectrum yow yaay seen biggest advocate ñun society dañ war a seetluwaat suñ boppa bu baax a baax ñu wàññi stigma bi ñu understand ne there is something called autism xale su munutee wax minute ne dafa tooy minute ne dafa ñoradi minute dafa dof mental issue la am tane na Gambia sax léegi-léegi ñu ne xale bi dafa mumu but xale yu bari xëj na ñu ngi leen label as mumune wuñ suñ amoon the proper diagnosis they may have fallen under the autism spectrum so nañ leen bàyyi wati xel si ni ñoo stigmatiser these individuals because stigma bi du dee em si xale bi si boppam daf dee dem ba si parents yi so loolu tax na ba nga xam ne when we talk about acceptance waxoon na caregivers yi wax na parents yi dafa involve tamit family members friends and neighbors su nit ñëwee mu ne la man suma doom bi de foog naa ne dafa am autism mu explain la lan mooy autism baax na nga jël sa time nga educate sa boppa lan mooy autism right away bu ko wax ne yóbbu ko si sëriñ bi yóbbu ko si sëriñ bele dëgg la sëriñ yi ñaan baax na ñu nekkuñ di wax ne ñaan baaxul de but xam nga ñu bari dañ dee wax ne jine la wala naka la tuddaati jin beneen bi dooma yi wala jine yi ñoo amee sa doom yóbbu ko ñu defal ko exorcism am na kenn koo xam ne duguma la am na fi nga lu important alia te nga ñëwaat ci jine yi dooma yi ñu di ko wax egg na stage bu nga xam ne dañu naan ne dangaa gis ku ëlbatiku rek ne yow de yaata ka fii jabar kër gi nga xam ne dañ leen dee tamduma gis nga su ko defee nga gis ne papa bi su fekkoon ne si bëggoon a jàppa sax loolu foyantoona ak maynam bi ba xuloo bi nekk si biir kër bi mooy yooyu xam nga lu jàll sa doom bul ma ko laaj xam nga and they don't du end up active si yenn papa yi in Africa du end up active si because of this thing ñu nekk di wax ne dooma yee ko amee nii yee ko amee su ko defee nag yaay ji nag moo cee dégee baalal ma sëy foofu ma interrompre la continue waaw so léegi wax nga fu important tamit mooy si papa yi because dégg la ñaari nit ay bokka make the baby ñoo jur yéen a jur doom bi seen responsibility la pour xale bi wante and this is not only in Gambia dama bamtu foofu rek because for a few years ago wax naa ko te statistics yi changed even in US a lot of families ñu dee special need kids especially with the autism danga gis ne dañuy either end up ñu separate wala divorce because most of the time góor bi du dee mun a handle that disability xale bi yata wax na ko fii nii it's not an easy journey journey bi is not easy at all ñun ñëpp ñi ko dunda mun nañ leen a wax loolu noonu so yow lu tax nga foona soo demee it will make it any easier si yaay bi xam nga loolu yëpp indiwaat nañu si waxi acceptance bi gis nga soo accepté nga nangu di nga amal sa doom bi wala yow ki nga take care ndimbal bum soxla si waxtu bum ko soxla because ñun ñëpp xam nañ ne early intervention is key but that child or xale boobu du mun a am ndimbal bum soxla si waxtu bum ko soxla su fekkee ne yow accept loo ne something is wrong gis nañ situation yoo xam ne parents yi wala caregivers yi dañ proactive mooy ne comme li yeta def lañ def
nangu nañ ne okay something is not right xaaral ma utal suma doom bi wala suma kii may take care ndimbal bum soxla at the right time am na ñoo xam ne ay 8 months rek lañ dem speech therapy ñu realize ne everything is okay dematuñ am na ñoo xam ne def nañ ko for a few years am na ñoo xam ne def nañ ko ba xale bi dem middle school wala high school ñu door a stop xale bi continue lead a normal life xam nga dem college am liggéey and all that stuff waaye loolu yëpp lu ko waral mooy acceptance bi nga accept ba pare amal ko the early intervention dégg la ñun parents yi and caregivers yi we have to accept but ñu ngi urge friends and family members and neighbors ñoom tam ñu work on the acceptance ñu educate themselves xam nga lan mooy autism su nit ñëwee wax la waxi autism bu ko shut down with superstition right away just go ahead xam nga educate yourself be familiar with it nga understand ko ndax nga mun koo accept Okay. am na ku binda fii benn laajte wax sax mu ne doctors yi mu ne I have been told by doctors that kids with autism tend to have epilepsy too. You as mothers ñu nga xam ne am ngeen doom yoo xam ne mag nañ is this right or is it wrong? I think epilepsy is day ñëw waaye man I'll in this take that case yes. so I'll take that because man buuba daf dee am seizures mu ngi start di am seizures bu mu amee 8 years old so seizures sami they started very mild man xaw ma woon ne sax daf daan am seizures bés la ma teacher am oo ne ma realize nga ne buuba daf dee am seizures because seizures sami were very very mild then daf daan toog rek doo gisati peributami lu weex rek nga gis ndeke that was seizures but I guess ñun si kër bi bàyyi wuñ ko woon xel ne loolu seizures la musuma expose si façon seizure boobu noonu seizure bu ma daan gis primary school amoon nañ teacher boo xam ne daf daan am seizures mooy the full blown one fu moo convulse and all of that stuff so buuba nu seizures sami starté daf daan toog rek doo gisati peributami then few minutes mu nelaw ndekete those were seizures so mu am loolu for a year mu stop bu mu amee 9 it stopped completely for a whole year bu mu amee 10 then bu mu amee 10 mu dellu si waat waaye mu gën a am doole bu mu dellu si waatee nag so kooku question am bi it happens but not to all families and not I don't think is even the majority but am na xale yoo xam ne ñu ngi si spectrum bi dañ ko dee am but based on man statistics yu ma read it doesn't mean that the majority of them have it but some do yes yeah okay so gisee may dugalaale question yi si biir bu ko defee because xam nga léegi-léegi ñi dañoo génne di dugal te xëy na ki def question bi mun naa am ñu du mun a seetaan all the way to the end so it's better nu mu ñëwee rek may ko dugalaale si biir su ko defee waxtaan bi gën a ne thank you for being very patient Isatou and Ogis I will come to you guys because affaire si noonu la suma gars yi nameel bi la rek de moo tax ma lifin leen nii rek jéem leen a dugal post nii rek xam nga waaye xam naa ne yéen last card bu leen ñëwee rek ngeen toj fi anyway Adam Touré moom tamit bind na mu ne daf doon di bëgg a laajte first of all nuyu na ñëpp mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mu ne daf doon di bëgg a laajte mu ne just wanted to know does the MMR vaccine trigger autism? Ogis, you want to take that? Yeah. Thanks, Ki Naka Fatmata. Actually, Wow. Nakala Tudar is Adama Tureba, yeah? Adam, The wow. MMR jab, well, the MMR jab, Dr. Bublon whistle be about the MMR jab being linked to autism, New York Lamuje, and he was stripped of his license to practice in the UK. Actually, there is no scientific link to MMR jab and autism. At the time when this news break out, everybody was waiting to see what is going to happen. But since then, I think it's over 10 years later, there is no research or any clinical explanation that the MMR jab is linked to autism. So just put clearly with every parent, there is no clinical, evidence that Lee is linked to autism. So Lolumo, we can clear that. So Kune Karenga follows the national guidelines based on Pangadeka. If you live in the US, look at what the US health authorities are saying about MMR jab and autism. If you live in the UK here, I think Lee Mom Law handler like vaccination mom is a requirement, to make sure they have it of and because if you don't, you can actually be in trouble with the local authorities. So Lolo Mom, we can definitely clear that. It was blown up, but having said that,
having said that sax laaj nga fu nga xam ne sax yow xaaral ñu bàyyi la fa ay sa tulaa doon bëgg a jël waaye léegi comme que yaa ngi fa rek aussi suma xarit bi xarit suma la jëlutee du am naan mburu next year so léegi xaaral rek am ñaata am naan gis year métti na rek ba pare bëgg a tam next year tam du ma am naan mburu loolu dina métti si man so xaaral rek ma jël la benn yoon rek parce que xarit mu ngi piitu fii mu maa dóor ay fi nga ay thumbs up mu ngi def lu nekk pour ma xool la so te man bañ naa wax ak yow anyway having said that yaa ngi just laal na nit ñi seet the context of dëkk bi nekk yow yaa ngi UK so foofu ñu bëgg nga dugg si su ko defee xëy yow yaa ngi naa mun a wax sax ci facilities yi nga xam ne moom lañ provide ak yooyu noonu am na lu bari li nga mun a wax ci UK system because UK ni ñoo defee seen affaire Amérique ni ñoo defee seen affaire te am na ñu nga xam ne ñu ngi ko sofa in UK they don't know how to go about it so ñu bëgg rek nga dugg foofu noonu August tuuti surtout ma sax ñu dugal si bi nga xam ne mooy socialisation bi ak xam nga education side bi ak yooyu noonu ñëwal foofu tuuti. jërëjëf Fatoumata the UK context bu ma bëgg a wax ni Angleterre si boppam fii is a unicorn comme like ni nga amee America ne is a federal state fii tam is a unicorn and the unicorn mooy nekk Angleterre Scotland Wales and Northern Ireland. Waaye da ngaa gis ne when Tony Blair came to power in 1998 or 97 dafa create what is known as the devolved legislation which means countries like Scotland, Northern Ireland and Wales guy am nañ certain devolved political powers where guy nañ mun a make certain decisions about either their national health services or am na services yoo xam ne dañ ko outsource to these devolved governments so hence the reason why guy am their own parliaments in those devolved countries. But anyway, Westminster Parliament be more the main UK Parliament. So luma wax fi tay in terms of services, luma wax may only have to do with England and it may not apply in Scotland. But I can also tell you that the services are very similar. And the guideline here is best nga contact the local authority to set what is available. While so the Angleterre, luma wax fi mom it will be similar, but I would just advise check out with your devolved governments in terms of what they are doing. In terms of regional services fee, first of all, to qualify for any service, you must have a confirmed diagnosis. Fum jaar ñu diagnose sa doom bi with autism. So ñu xale bi day jaaree bem aga fofu nonu, yow parent bi yow yaay wara raise alert bobu nonu ci sa local GP. Why tam su dee sa xale ngay dem nursery or xëj na nga dem si GP surgery guy gis an unusual behavior or maybe signs and symptoms yoo xam ne xale baa ngi ko present te loolu dafa wane ne xale bii nii mun na moo am autism then ñoom dinañ recommend ne di nga gis a health visitor might pay you a visit so health visitor bi ñëwee then local community pediatrician would now get involved and then kooku would start to coordinate moom mooy nekk the head of the team boo xam ne ñoom ñooy responsible of now working with that child to come up with a diagnosis. So usually fee that they constitute a child psychologist, then they am an occupational therapist, then an educational psychologist, then they am a social worker and a preschool special needs teacher. So ñooñu ñëpp dañoo am engagement with xale bi. So moo tax in any diagnosis dafa am lu ñuy ooyee autism diagnosis schedule whereby every professional dafa am time am pour mu gis xale bi one-on-one. Then guy produce report. So report bobu nono is put together by the community pediatrician and then presented to the child development team meeting whereby your parent bi da nga dem nga tok nga fekke meeting bi. Su ko defé ñom ñu confirm la nga for the last 6 months of last year bu ñoo gis sa xale bi yépp li lañ come up with li moy report bi. So report bi dina wax clearly ne sa xale bi amna diagnosis of autism. Waaye léegi du dee am fofu non dafa continuer xale bi amna a diagnosis of autism with a learning disability, either ñu ne severe or mild, or ñu ne la xale bi am na a generalized learning disability. So in most cases, xale yooyu noonu dañ dee ñëw amaale lu ñoo ooyee sensory problems. Because obviously occupational therapist bokk na si ñoom seen liggéey la pour ñu check ndax xale yi sensi sami ñu ngi communicate nu mu war a waree si developmental. So the moment nga am diagnosis bi ne dafa ñëw in the form of a statement. Waaye si gannaaw statement bi dafa am lu ñoo ooyee appendix so appendix bi foofu la ñoo def reports yëpp yoo xam ne ñu gis sa doom bi reports yooyu noonu yëpp mu ngi fa so the next stage fooy jógee foofu noonu mooy
danga foofu ngay jógee nga start lu ñoo ooyee educational services yi foofu la moo starté di ñëw waaye educational services yi léegi dafa change because luñ def mooy bu njëkka dang daan am preschool bi ñoom ñooy njëkkaa involve waaye léegi lu ngay def mooy preschool assessments yooyu noonu sometimes balaa xale bi di fa dee àgg daf day fekk mu ngi 5 years old so dafa war a start primary school so léegi lu ñu dee def mooy ci report bi educational psychologist daf dee def recommendation am so su dee dafa recommend ne xale bi dafa need put them to a special school yow loolu yow sa decision la yow parent bi ak yow yaa gaay waaye most of the time man suma experience su lu maa wax ak the fact ne like maa ngi liggéey si field bi itam I've seen a lot am na parents yoo xam ne it's not a bad thing dañ dee wax ne dama bëgg suma doom bi dem to a mainstream school right and su dee xale bi dafa war a dem to a mainstream school then from the diagnosis xale bi dañoo start assessment bi léegi lu moo lifin mooy under the 1996 Education Act fii nii loi bi dafa ne su dee xale bi dafa am special needs with a confirmed diagnosis then xale bi dafa war a am an EHC plan bi mooy health education care plan lañ ko ooyee léegi David Cameron government bi ñoom ñoo ko change in 2006 it used to be known as the special educational needs statement am na ñoo xam ne ba léegi noonu lañ ko xamee waaye it has changed because soo ko amee until now change na because soo demee review bi every year rek di nga gis ne change na it's still the same statement the only difference léegi mooy statement boobu noonu dafa am 3 components te 3 components yi dafa important da nga am education social care ak health xam nga earlier on suma team ñoom am na ku doon laajte fii nii yëfi epilepsy te sëy mu ngi doon leeral yëfi epilepsy ak autism du xale yu am autism yëpp ñoo am epilepsy so nañ jël exemple comme si EHC plan bii nii su doon da nga am xale bu am epilepsy right health education care plan bi dinañ wax foofu ne xale bi am na autism waaye am na epilepsy so now what happens is in terms of services any service boo xam ne dafa war a diila xale bi because dafa am epilepsy dañoo also war a consider special needs am so su dee xale bi dafa war na dem lopitaan bi dañoo book in advance su obviously dañ ko dee book in advance waaye xale bi su demee lopitaan dañ ko yóbbu in a special room dafa am special people ñoo xam ne ñooy ñëw pour diila xale boobu noonu ba pare xale boobu du xaar to reduce anxiety so these are things that are very very important so moo tax EHC plan bi loolu la cater for it caters for xale bi not only si school bi but their care also in the community is very important then another thing lu ma bëgg a wax foofu noonu tam mooy su dee xale bi am na diagnosis xale bi tam Angleterre fii dafa am lu ñu su dee mu ngi between 4 or to 16 years dafa am lu ñu ooyee DLA which is the disability living allowance so xale bi is entitled to claim that benefit once parents can claim the benefits once xale bi am na confirmation of that autism diagnosis but lu ma bëgg a make fii clear rek mooy the immigration status is not the same you may want to check ndax yow sa immigration status allow na la pour nga access public funds if it doesn't I would say ne nga try and seek advice from experts like go to sa local CAB which is Citizens Advice Bureau ñoom nañ la mun a advice on the next steps yi nga mun a jël so that nga mun a qualify pour services yi nii then su dee xale bi dafa dem ba passé 16 years léegi government bi dañ introduce lu ñoo ooyee personal independent payments so xale bi dañ ko move from DLA to that personal independent payment known as the PIP but dañ la ko dee inform 1 year in advance the important thing here rek mooy parents yi sometimes were overwhelmed and even forms yi sax government bi parliament sax waxoon nañ ne they even think that you need a degree to complete these forms and to be honest they are very complicated forms to complete so ko gisee di nga foog ne this is just layman's language no because question bi nga buñ la laajte foofu mooy sa doom am na disability yes confirm nga ko but naka la disability bi ni affecté xale bi right socially right psychologically and so many other things loolu nga need pour answer but you have the medical evidence to do that but you also have to explain your day-to-day living lii mooy the difference between having the right kind of support with the right amounts of money and failing not to have the right kind of support with less amount of money so lu ma advice at fii rek mooy schools yëpp most special needs gaa dañ dee am a liaison officer boo xam ne dañ dee help support parents yi ñoom they may not complete these forms or take you to these services waaye ñoom luñ la mën a defal mooy
they can put you with the right professionals pour ñu dimbale la pour nga mun a access these services because they are very, very important. Because ma delluwaat si yëfi pour joxe another example when it comes to care in the community because dañ dee wane waa xale bi mun na moo wax or xale bi munta wax, right? Lii dafa important in terms of care yi xale bi in the community in terms of risk ak naka la xale bi war a move about in the community. And again dafa important pour nga xam ne xale bi mun na moo wax dañ dee wane am na xale yu am autism or they are verbal or they are non-verbal. Xale bu am autism mun na moo even verbal but xale bi du mun a understand communication boo xam ne is not structured for him. In other words, communication bi ñëwut in bits and pieces yoo xam ne moom noonu la ko mun a understand and then mu tontulee ko si noonu. So most of the time lu dee happen mun ngaa wax moom dara moom mu tontu la yow li nga ko wax. So nga waxaat ko the same thing mu tontu la li nga ko wax. Then it gets to a point boo xam ne mu ngay start the challenge yow li nga ko wax or yow li nga ko wax moom understand ko socially. So du mun a frame loolu si maanaam pour mu lifin ko. So moo tax dafa important ne su xale bi demee pour access services si community bi especially suñu leen a def tip assessment su dee lii yëpp filter na si report si xale boobu noonu gars yi dañu ko gis because sometimes ñu ko gis xale bi direct pour wax waaye lii yëpp dafa important pour yow parent bi nga communicate ko because yow yaa xam sa doom but also not only that façon yi soo ko waxutee even professional suy dem ak moom léegi-léegi duñ dee record yi ni properly dafa baax pour yow nga indi loolu ñoom ñu xoolal ko seen boppa and make sure ne façon yi ni is properly recorded. Then lu ma wax tam yëfi EHC plan bi in terms of services mooy the health part of it léegi sax because autism is an invisible disability doo ko gis su dee yaa ngi tukki sa doom yi sax airport si yëpp léegi in the UK they have to cater for that dañ laa jox a badge boo xam ne danga koo sol so staff si foofu noonu si airport bi they are trained te ñoom the moment ñu gis laa loolu rek gars nañ la jox special services te dinañ la fast track from queues di nga mun a avoid all the hassles of queuing or doing certain things dinañ la teel a mun a yóbbu yow nga dem toppatoo sa soxla waaye not only that hospital si tam gars yi ngay def loolu léegi all the hospitals léegi ñu ngi leen train in special needs pour mu mën a identify invisible disabilities waaye tam soo waxee ñoom in advance ne maa suma doom bi ngeen bokk nii pour mu ñëw dafa am autism te ñoom dañ laa yóbbu si autism room bi foofu la docteur bi di gisee su dee da nga war a fanaan lopitaan sax they look after you very well St. Mary's Hospital fii nii is fantastic man suma doom bi am na fa operations ñaari yoon and we were very well looked after you know though am all the hassle of the queues or guide them the border with other people and the kind of stuff but the last point bu maa ñëw wax si mooy yëfi education bi in services education bi fu mu nekk ni ñu ngi deal with things like COVID-19 for instance and te xale yaa ngi homeschool the education part is very important because today after the statement in ñu joxe seen recommendation speech and language therapist bi joxe recommendation educational psychologist bi joxe recommendation those recommendations have to be followed and implemented to the T. So your parent be you are basically responsible of making sure that you're policing the lolo with the school. Because the way you police that with the school is this statement bobu non fofu lañu défaré li ñoo oyé the IEP, which is the individual education plan of Halebi. Right? And then it comes with series of resources. Resources yoo xam ne dañ ko use biir school bi ak resources yoo xam ne tam your parent bi dañ la ko defaral pour nga use ko sa biir kër. And some of this comme xale yoo xam ne amul strong language communication dañoo rely on visual supports ak lu ñoo ooyee text. Text yi mooy picture exchange communication system la. Dafa niroo rek Fatma comme ma ñëw sa kër ma seet benn si sa bool yi or ma seet benn si some of the things yi nekk sa kër ma netaal leen ma laminate ko so su ma ko laminate dama ko label right su dee kudu la ma def fa spoon so su ma communicate xale bi loolu laay use so moo tax ñu ne picture exchange communication system so that xale bi lii dina reduce a lot of anxiety because yaa ngi wax moom in singular words in simpler things yoo xam ne moom noonu la ko mun a processer so nii la gaay day gradually develop a communication between yow ak ñoom so soo waxee school bi ñoom dañ laa defaral looy téye kër ñoom tam am na yu gaay di amee school so basically di nga gis ne lu school bi di def yow yaa ngi ko def kër so yaa ngi transfer the same practice buy jógee sa kër mu ngay dem school the same practice buy jógee si school bi mu ngay ñëw sa kër so in the midst of COVID-19 buñ nekk nii xale yu am autism dañ dee bugg a live seen life on predictability ak routines te routines yi daf dee niroo ritual si ñoom
and su nekkee because of ritual si ñoom la gars yi suñ misee seen routine rek daf day indi problème daf day indi massive problem. Thank you. Yeah. Dinaa ñëwaat si yow Augis fi mu nekk nii ñu ñëw nag si the new kid on the block Aïssatou mooy soo gisee ma ooyee ko loolu no xam ngeen nag fii foog ku fi ñëw xanaa see waxu leen ko foog ñu spice things up ñun dafa am lu ñu defee suñu affaire foog ñu xumbal affaire no baax na next time sax dañoo am bongo maan nga xam ne suñu fi dee dañu ne Aïssatou yaa ngi Aïssatou ñëw la su ko defee tàngal bi anyway bala maa ñëw si Aïssatou rek ma dugal benn question bi nga xam ne dafa am ku ma ko send on messenger mu ne mu ngi laajte the difference between autism and ASD. What is the difference between autism and ASD? Obviously, you want to take that or? So you can take it. Well, Jetta, go ahead, Jetta. Okay. So ASD is under the spectrum of autism. So ASD basically is an autism disorder, but mainly Asperger's. I'm sorry. They high functioning. So dinga gis xale boo xam ne comme ni Auguste doon waxee rek mu ngee wax mu ngee def ñeneen lu yeneen xale yi dee def ba dina am jikko yoo xam ne is naka la tuddaat mu ngi si autism spectrum bi. So sorry okay, all right. Wow. So loolu mooy Asperger's. Why nu ma ko waxee rek Asperger's, they're high functioning kids. And you know, yep, is under the spectrum of the autism spectrum disorder. Okay. All right. Right quick. So, autism spectrum disorder is like an umbrella. Autism have different levels. You have the high functioning, the severely, or the moderate autism. So they all fall under the autism spectrum disorder, including those that are Asperger's. Ñi Asperger's they are the genius, then super smart, or they're very high functioning. Mun nañoo wax, mun nañoo jàng, but sense social or emotional living is, lacking. So it's like an umbrella of disabilities with the different, branches under it. And say, I said I'm coming. Say, is that the reason why some families, especially in Africa, don't accept autism? Because a lot of kids are high function kids. So when you can go catch up, kid of autism. Do you think they play the part? Yeah, because I'm mostly in Africa. Sunit ki mune janga wala munna wahrek. Nothing else is wrong. So hanga mota hit stigma bi difadeneka because yene dinga gis ño xamne si school bi sax the teachers ñoo gis moy ñun ñep xamne ne Africa teachers yi dañ daan doore xawma ndax legi muna am stop na but hanga rek previously ñun ñep we went through those schools. So da nga gis ne dañoo fonda xale bu amut home training la. Even your neighbors or your other relatives ding leen yóbbu seen kër nga dégg ki moom yarut doomam bi te fekk du loolu xëy na am na some symptoms, some autism in them, but you as the parent yaa ngi refuse to accept. So educate loo ñu nga xam ne ñooy sa family members or your friends ñoom tamit xamul luy autism. So foofu tamit li nga wax dëgg la so loolu tam daf dee indi ñaaka accept bi because ñoom most parents sa doom bi mun na moo wax mun na moo jànga so dara jotut ko but xam nga nañ remember ne autism daf dee affect tamit social and emotional behaviors, not only intelligence. So foofu tam baax na ñu remember foofu. So say thank you madam. Waa ñëwal sana. Hanga gaay man maa leen gën a dégg olof so xaramal dama bëgg a leeral feena rek si olof. Hey. Tënk ko ci olof. Mooy ñu ngi use words like spectrum. Spectrum basically maa ngi naan dama leen di laa ko olof waaye maa ngi naan basically tamit bu leen ma réede. Okay, waaye li mean mooy
or lim mean mooy comme lu yaatu la autism dafa yaatu ba pare dafa bari façon comme soo amee comme lal bu rëy nii nga gis ne nit ki nekkut ne soo gisee kenn ko am autism rek gis nga ñëpp soo su dee da nga am comme darab bu mag nii mooy autism bi di nga gis ne different parts si darab bi boor different boor yi nit ki mun naa nekk si benn si any of those so da nga gis ne mun naa am ay 100 nit with autism ñoom ñëpp dañ uti duñ benn so doo mun a so moo tax mu ne la naka la spectrum la so looloy spectrum bi so yaa ngi am something like comme ni ko gars yi explain Asperger's mooy usually ñoo xam ne you know dañ dee advance be genius level loo xam ne nit ki ñu bari munuñ koo def ñoom dañ ko dee mën a def because of seen xel yi nim mel nim fataajoo am na ñoo xam ne ñoom xëy na wax sax dafa nekk moo xam ne dafa jafee ñoom man ba jox la si question boo laajte ak say exemple bi mu joxe man xam naa si koo xam ne xam naa ko depuis biñu nekkee xalel mun a jànga be waaye gis nga dafa dem ba mag bi mu demee ba mag ba am ay over 30 si la bés muy riid ba pare ñëwaat si man mu ne ma man maa ngi soog a xam ne man li ñoo def yëpp naka la li ñoo ànda yëpp o li ñoo nekk xalel yëpp man autism dama ko am to nga gis ne kooku moom mu ngi woon beneen level boo xam ne moom si boppam gaayam yi xamuñ ko te kooku bi ñoo mag yëpp nit ñi dañ ko dee xool kii dafa réew dafa xamadi ñun ñëpp loolu lañ ko xamee you know waaye dem na ba mag ba xam nga waaye jàng na ba pare li moo jàng dafa méngoo si façon yi si la soog a réaliser waaw moom ndeke lii la woon. So we had a similar case last year, if you remember, say a year or two. It was the first time Ben Suare knew on board to talk about it. You remember? Yeah, I remember. Ben Suare and it was very emotional. I think he cried on air. He had autism. You know, so it is good like a touch. A lot of people have it and they don't even know. So yen jabari jikari violence and jabari you reo tuti violence jikari you reo tuti. Ma translator bena olof rek. Bena olof moy ñu ngi use jiko. Waaye léegi hanga jiko mun nga wax ne yena itam manière bi la. Am na yoo xam ne ñu ngi ko def yataang la doon wax naka la mu ne spinning da nga gis xale boo xam ne dafa jos di wëndaalu benn place you know o nga gis muy dóor loxoom bi di dóor loxoom bi so yooyu ay manière la yoo xam ne di nga ko mën a seetlu waaye du necessarily jiko waaye loo xam ne la lu mu dee faral di def la loo xam ne doo ko dee seetlu si ñeneen so man maay olof expert bi tey expert bi dina jaajëfal maa ngi ñëw si Aïssatou fi mu nekk waaye bala maa ñëw si Aïssatou rek ma pick up lii nii Ami Sow mu ne thank you all speaking for all of us mun naa am ne daf ko am wala mu xam ko am wala waaye Ami Sow mu ngi leen di jërëjëf parce que yéen a koy waxaaleel ñëpp képp koo xam ne am nga ko pour dooleel leen wala leen ne li ngeen a def lu am solo la parce que Ami Sow wane na ko fii nii léegi tey ak foog naa ne ñëpp ñuy seetaan sax ñu koy wane one way or the other because su fekkoon ne du loolu duñ fi nekk ba léegi di seetaan kon gars yi jërëjëf Aïssatou ñu ñëw ci yow nag bul faale gars yi de dama la save because best you're the best dama la save best for last waaw so Aïssatou ñu ñëw si waaye Aïssatou fi ma bëgg a njëkk a jaare ak yow mooy xam naa ne dañuy wax tuuti ci American system bi because system bi naka la fa taajoo waaye Aïssatou because tey soo gisee ma oil the new kid on the block ñi xëy na min naa seen faces yi ñëwoon nañ fi before and stuff like that yow li ma laa njëkk a laaj mooy bi nga xamee ne because xam naa ne foog naa ne su ma fenn bi naa la in Gambia o gisee naa la in Gambia before o xam naa la so naka nga ko dundee woon and the first time you xam nga experience or you heard ne your child have autism foofu laa njëkkee commencé ak yow bala jërëjëf Fatmata and jërëjëf yéen ñëpp ñu nekk ci panel bi thank you guys good job everybody is doing a great job man it took a while like munuma dama dee always wax ne man actually suma yaay moo ma ko njëkk a wax but in a different way
Because when Omar was 6 months, ñu ngi demoon Gambia. Omar, by the way, Norway la jógee. I mean, la juddoo. So ñu dem Gambia bi mu amee 6 months, and my notice yenn manière mi comme li Sana doon wax jikko, and she's mu ne ma si Paul, there's something wrong with your child. Mu ne ma am sa doom bi am na lu ko jot. Ba pare mu ne ma ñoo ko jigadi. I remember laughing so much. Man, I can't have man duma biire nekkuma woon fii di. I was in Norway, naka la ko xale jigade. Wow, why man, I always give her the credit. And then bima dem back, then the pediatrician bi moma ko njëkk wax, because moom am nga liñ dee demee physicals and lifin the vaccine pour xale bi jël vaccination say yooyu moom tamit he noticed some stuff. And I'm not gonna lie, I really felt sad at first, because li yata wax dëgg la ku nekk soo juree sa doom da nga bëgg mu perfect, bëgguloo kenn wax ne the dome is not perfect or am na lu ko jot. Why, man, to be honest, from first day mu wax ma ko, then we talked about it, what to do. Mu ne ma he would need some therapies, like motorigambi he was not balanced or balanced. Mu ne ma didn't need therapy, didn't need speech therapy because they could do on time. I went for it. I went for it straight. Man, I never doubted it. Man, I always believed with work, with the early intervention, he would be okay. So man, I just went head over heels in it. Because comme li yata wax la rek, yow sa boppa dang dee xam ne something is not right. Because like I'm on that dome before. Omar was my second. So you know that why at the end, then they always want that hale, then they want hale, then ute, hale buneka dafa ute kenenti. But then lima de was always, man, I was very lucky in Norway, like first diagnosis, and we got the early intervention. Be more them, Norway you have 1 year break, like maternity leave. So I had to go back to work, and then Bimdore daycare. The first thing the pediatrician recommended for more, I'm a special ed teacher, just for him, right there at the daycare. For me, I think that helped. He had that one person. Although we get them to daycare or general daycare, but I'm on that one person just for him, who was trained for those in those things, like for special needs kids. I'm gonna little answer that question really, but yes, it was really difficult at first. Then I just believed that he would be okay. I just believe I'm gonna do whatever they tell me. I'm gonna take all the help to give him a better life. Okay, and I need to correct the American. Hello, how many What can you tell us? What can you tell us based on your experience? Wow, man, based on my experience, when I moved to America, Oba was 3 years old. Even though diagnosed already, and he was having all those help, all the help he was getting. They said he had to be, I would say, diagnosed again in the American context. So the pediatrician recommended me to go to a neurologist again. So it didn't take long. The neurologist did some tests on him, and just confirmed it that he is autistic. He's both autistic and ADHD. So I took that paper. So Bim Dore Head Start. I took all the papers, went to the school, and showed them he was autistic. So then the teacher, I got in contact with the principal. The principal, I had a room full of people who knew
like Lee Augustin explains the IEP punyumun ko job no actually balalo I think it was a counselor or a psychologist, I can't remember, but one specialist had to follow him for a whole day. It was a process, Balama, everything he needed in the school. I had to go through a process. I had to have a series of meetings, what he needed, what was going on with him. So they had to also follow him. I remember it wasn't even a whole day; it was like a couple of days. You follow, they record how he behaves, and then from there we had one meeting where it was to talk about what they see and what he needed in school, and what I think also he needed as a parent. So Momlen don't explain fee, and I strongly agree with Yetta, and I really hope everybody follows that. You are your child's own, best advocate. You're a hamster dom than anybody. So it is very, very important as a parent to know the signs of autism. Man, how much I wouldn't lie, but it was mentioned to me. But knowing what I know now, yes. But you guys listening to us have the chance that most of us here did not have. Yeah. That information. There is much more information out there about this. So len gisse ñuy def come the def repetitions like movements. My son is 17. Why belegi he paces up and down. He goes up and down. He can do it for an hour. Up and down, up and down. Those are signs. Like Sana mentioned, the rocking bit, the rock to talk benoplas, the rock. Even sometimes when they have that, man, Omar was so fascinated with the color red. It was crazy. Everything had to be red. Or they may see wardrobe was red. Do they not saw anything but red? And he was so fascinated with dinosaurs. He knew everything about dinosaurs. We had to go get everything about dinosaurs. Like books and all that, like the dinosaur gadgets, everything. He was so fascinated about dinosaurs, And another thing was to gain a CBT for he'd like to go and sit down and play with, like, see Bineke Gambia, see Ron Tati Garabi. If I them talk, it's not soil, babe. We'll sit down and play with the soil for hours. Like he would sit there for a long time just playing with the soil. Just for your soil, babe. So there's certain signs, just violent ko hell. You guys, you call one lady, you call one. Man, another thing, Luma Hamilton, he used to cry a lot. Omar Dabdan Joy so much. Bimneke baby, and he was a baby. So notice now, Smoko Chedale. Joy. Now knowing what I know, he's super sensitive to light. So but think about this. He was 3, 4, 6 months. He couldn't tell me what was wrong. He just used to scream his head off. Mm-hmm. He would cry and cry. But now I know that. Man colleague, and I know you're colleague like there. But now I know that he was super sensitive to light. He didn't want the light. He won't be with, And then another thing is it was he is super sensitive to noise. So you buy land for health. And then another thing, sometimes it's not on you, the parent. You might not know, but maybe sometimes the teachers would be able to tell you. The teachers, because of their experience, they can give you a hint. Teachers in a danger careful because the school or anything. But listen to them. Especially so I'm a teacher, has been like a really experienced teacher and been there for so many years. And I'll enjoy an example. ADHD. But the first person to tell me was his teacher.
And my you might want to, test it. But she was very careful when she was telling me this. But that's another story. So